toss, looking for that Yorker again. And a good connection by Misbah. He's come running around from the right side. He'll possibly be disappointed that he didn't take that Shamim. Oracle Huck, who did so well earlier with the bat, would have been absolutely marvelous if he had taken it. Another look at that effort, covering a lot of ground. Seemed to have got both hands to it. But umpire also having a look whether the ball had gone over the ropes. Ensured that it didn't. Though it see two committed efforts in the field, two deliveries. Against Thor Yorker works so very well these days, doesn't it? He's bowled well today. And he's made sure that survives to get those Yorkers. That's a slow ball. Well bowled, good control from Brathwaite. They're going 103 for 5. One more wicket, but 3 runs ahead of what Kulna were. But let's remember the last 5 overs which we're coming up to, they got 69 runs. As that's banged away down the ground, just over the man at extra cover. And that'll be another 2 to the total. So 15 overs gone. Very good. ये जो पिक्चर का नाम था जिसका गाना था खई के पान बनारस वाला, वो गाना था डॉन का. किसका? डॉन था. और डॉन को कितने मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है? 11 जयस, आपके मार्क्स वास हो गए, देखना है आपको टोटल स्कोर क्या होता है? বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলে 20 জিবি বোনাস এয়ারটেল runs from the remaining 30 balls. That's a big ask. 13.2 the required run rate. They're just dipping at the wrong moment. Let's go down and join Gautam Bhimani. Yes, I have to say, even though he's very disappointed, very sporting of Sikandar Raza to talk to us. We'll wait for his first delivery and then come to him. Captain still out there. Sikandar very well batted, but you'd be disappointed at the time he got out. Certainly, like, the idea was for me and Misbah to take the game as far as we possibly can, even if you have to chase 60, 65 in the last 5 or 6 overs. We give ourselves a decent chance to get there. I'm not saying we could have got there, but for me to be there and for Misbah to be there, I think there is a half decent chance we may have had a good go at that. What's the surface playing like? Because we saw at the end of the Kulna innings, they really started to turn it on. Look, I think that the tricky part is that when it's turning, it's actually gripping and bouncing quite a lot as well, so it makes it difficult to hit. Even though when the seamers are bowling cutters, I think some of them are skidding. आप उससे शादी करना चाहते हैं छोटे भगवान, क्या ये बात सच है? हाँ. जयस, नेहा से आपने कैसे फोन पे बात की थी शादी के लिए? हेलो, नेहा कक्कड़ में हेलो, शादी करोगे आपको? ओह गॉड, अच्छा चलो ऐसे फोन पे बात करते हैं, करें? चलो, हेलो, हेलो. हाय जयस. Batter as well, quite a good youngster as well. He's quite a handy cricketer, offers something with the ball, very good fielder as well. And to be honest with you, it's not his fault. She shouldn't be out there. I could have, but two set guys were going, so I'm actually hoping Reese does a good job because I've actually put him in a bit of a trouble. I'll probably have to apologise after that. But I've got a. He's a very good striker for cricket ball, and I'm pretty sure if he stays till the end, I think he gives us a good chance to chase the total down. Final question for you, Sikandar. You're being a little harsh on yourself, but tell me, if given a chance, would you prefer batting slightly higher up the order? Look, to me, even with the national team, it's never about a number. It's about what the captain wants, about what the team wants. I would always put my team ahead of whatever I want to do. I'm not too fussy. Whatever you have to do. Look, cricket is such a beautiful game. It doesn't matter what number you bat in, you got to get the job done. If Misbah asks me to go up the order, the team management asks me to go up the order, I'll do that. If they ask me to bat number 9, and I'll try and do as best as I possibly can. I'm not too fussed by the numbers. Well, again, sporting of you to come. Thanks for your time, Sikandar. Thank you for speaking to me. Thank you, Bill.
They've got a couple more deliveries left, and it's been a good over so far. Just the 2 runs from it. He's got after it. It's long. The field is converging on it. And 1, 2, third grab. He's got it. Wow, we've seen some good catches, some spectacular catches. That can rate to be one of the best. That is a good catch. It's not easy running around the boundary, and the sun in the background didn't get the connection he wanted. Misbah, and it's a bit of a fumble. He kept his nerve and had to remember that the boundary triangle was just ahead of him. A really, really good catch and an important one. That sees the end of the captain, Misbah ul Haq. He's gone for 30. মঙ্গলদের পৃথিবীতে স্বাগতম। আমি জাহান্নামের বন্ধু। ঐতিহাসিক ড্রামা সিরিয়াল তেরেলে সিজন 2 আসছে বাদশাহ টেলিভিশনে। একেএস BPL 2017 রাজশাহী কিংস বনাম কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স আজ সন্ধ্যা 6টায়। বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক এয়ারটেলে ফিরে আসলে 20 GB বোনাস। এয়ারটেল। Yes, the sun shines mine, makes me feel this way. When I can't see through, when I'm feeling blue. You're a real beauty. Oppo F5. Capture the real you. Second, Bashundra LP gas strategic timeout being consumed in innings. A new batsman, Tanveer Haider, went for plenty while he was bowling. Needs to do an uphill task for his side. Chaudhary. This is going to be wide. Oh, he's been phenomenal. Chaudhary. And from there on, they've been struggling. 17 overs are completed. It's 120 for 6 now. ফিরতে হলে রবিতে ফিরে যাও। রবিতে ফিরে এলেই 1 বছরের জন্য ফ্রি ইন্টারনেট, 100% গ্যারান্টি। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় অফার। রবি। একেএস BPL 2017 রাজশাহী কিংস বনাম কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স আজ সন্ধ্যা 6টায়।
Abujay Chaudhary, star of the moment, having picked up 4 wickets for just 18 runs. Excellent effort. He'll be bowling his 4th and last of allotted quota. Kurioka. That's it. That's a weapon to have in your repertoire as a fast bowler, especially in the death of the innings. Yeah, he's certainly looking at that he has a really good career in front of him. You mentioned about the Yorkers. Yes, most of the occasion you would want the seamers to bowl in that Yorker box. He started his career, the first class career, Abujay Chaudhary, in the year 2007. So he's been around for 7 years. 2010, beg your pardon. So it's around here for 7 years. And that's a good shot. Back past the bowler, should be cut off. Oh, it's just gone through. Really good shot over the top of the fielder. Yeah. Probably these runs are coming a little bit late in the innings because the run right now is just more than 70. Just a word on Abujay Chaudhary. 56 first classes matches he has played. 171 wickets he has taken so far. And he's got 5-wicket haul 10 times. So he's actually made quite a statement in first class wicket. And would you believe it? He has an economy rate of under 7 runs in an over, 6.6 runs in an over in T20. That is absolutely brilliant. Well, he's catching the eye, that's for sure. And the stats you just mentioned, it tells me he's a wicket-taking bowler. And that's what he has showed us. Yeah, only 17 years of age when he made his debut in first class. And these are impressive figures. A little bit too wide. It's always a learning curve. It's not easy to come and pick up wickets. In this edition of AKS BPL 2017 powered by Shah Sim, and they have a lot of superstars. So you're up against some really good players. And he's done wonderfully well. It's still the second phase. You go to Chittagong and then you come back for the final phase. It's still a long way to go. Yeah, he has impressed many. That's in the air. And clear the boundary line. 6 runs. Not a great last over from Abujay Chaudhary. 11 runs so far. Yeah, you have to work hard, Arthur, to separate yourself from the boys. It's the hard work which makes the difference. It pays off. A little bit on wide on the side. It's okay. You will at times you will find a batsman who will take you on. So as I mentioned, a learning curve to how to bowl against players who are really good. Yakup 1-4 and 1-6 given, and he's already given 14 runs. But oh, don't forget that he's only given about 32 runs. Add that 14 runs also. So it's been very good in the first 3 overs. Yes, it's been expensive, but I wouldn't be surprised if he picks up another wicket. Yeah, I'm sure he'll be analysing his performance of today, and especially the last over. And this will help him improve more and get more effective in the games to come. Yeah, just recently, Bangladesh team went to South Africa and the bowlers did not have a great time. Yeah, there was injuries to Mustafizur Rahman, who was not available for the ODIs. And if you have someone like Abujay Chaudhary, obviously the selectors will keep a really close eye and see whether he can progress and make improvement in terms of mental fitness also. Talk about physical, but also it's important to have that mental fitness. You only get that once you are technically well equipped and tactically also. Excellent work. After 18 overs, Chittagong Vikings 137 for 6.
Yeah, the problem started with when the top order didn't get into the thick of the things and lost wickets at regular intervals, but Misbah and Sikandar Raza. Oh, bowled him! Clean him up. What a Yorker! What a Jaffa of a delivery from Jofra Archer. Yes, unplayable. From round the stumps. Perfect Yorker. No chance for the batsman to squeeze this out. Was looking to play a stroke. His whistle comes to an end. Score 22 and it's 137 for 7. New batsman in, Sanzamul Islam. He arrives at the crease with his team in deep trouble. Another Yorker. He's finding that length consistently, Jofra. Yeah, what a beauty. Coming round the wicket and hitting that area, the block hole. Brilliant delivery, and then knocks the middle stump. He's a talent, Jofra. And he broke the stump too. It tells you how quick he is. With a new ball, he challenges the batsman with the bouncers, and in death of the innings, Yorkers and the slow ones. He's a handy talent to have in your side. Low delivery, dealt nicely by Tanvi, who picked up his first boundary. That's a slower delivery on that occasion, where Tanvi was quite keen to put that away for a boundary. I thought he's bowled with really good pace. And prompted a field change. Fine leg has been brought in the circle, and square leg pushed back. It's a good shot, well fielded. Yeah, the first delivery he bowled 139 Ks, then 141, then 116, which was put away to the boundary, again getting back into his rhythm. So he certainly can bowl with some pace here. Archer. And can bowl Yorkers from over the stumps and round the stumps. Tells you about the ability of this young fast bowler. Again, a pacey delivery. Big buys. Chidong Vikings will be disappointed. Will be very disappointed. 27 from 7 they need. At one stage they were on the top of the game. Then in the later half of the innings, the Titans really got into the thick of the things. Apish will come back for the second. Throw it, really good one. Oh, this can be very close. As he's gone upstairs, I thought he was coming back quite easily. Thought that the throw would be on the non-striker's end, but the throw was thrown at the striker's end. Well, whether this is out or not out, how good was that throw? Flat. And on the far end, excellent effort from the fieldsman at mid-off. Easy decision for the umpire. 19 overs completed, 146 for 7 is the score.
Part of the last over. Agricultural stroke from Tanveer, gets him a single. Yeah, in my opinion, Chittagong Vikings allowed the game slip away from them. They were in charge with 68 for 4, and then rather than going for the juggler, Misbah was worried about the death overs, and in the process allowed the opposition to make a comeback, and a very strong one. And for me, the difference has been that over, where Tanveer was taken for 24 runs. And I think they'll be ruining the fact. Yeah, 68 in the first 10 overs, Amir, and then 102 in the next 10 overs. Really set things up for Khulna Titans. You know, you're talking about that excellent knock from Ariful Haq. 40 of just 25 balls. Then Brathwaite also getting into the attack, so a quick 30. Don't forget, they had also Captain Mahmudullah Riyad, who played a very good role with the bat, because the wickets were falling down when he came on to bat, and he made sure that he stuck his end out and ensured that he gives a really good partnership. Yeah, he batted sensibly. He steadied the ship from 68 for 4. He laid the foundation for Arif and Brathwaite to come and excel. And that partnership took the game away from Chittagong Vikings. They should have known their openers are firing away consistently in this tournament, but their middle order has struggled. Shah Cement has allowed the bowlers to bowl consistently within the stumps. Bouncer watered away. 150 on the board. Last ball of the match. Making a strong comeback to Mahmudullah. Khulna Titans, they were humbled in their first outing, and from there on they have recovered well and creating a lot of problems for the oppositions in the air. Good pick up too. And that's it. Khulna Titans winning their second game of the tournament, and convincingly. Yeah, back-to-back wins for Khulna Titans. Mahmudullah Riyad led from the front, and a good all-round performance from the batters initially, and then the bowlers coming to join the party. They didn't start well in the tournament. They lost their first match, and then in the second one they won that against Select Sixers, and here starting on a winning note. It's a really good outing for Khulna Titans, beating Chittagong Vikings by 18 runs. Yeah, a lot of support for Khulna Titans as well, considering this leg of the competition is played in Dhaka. Played so well in front of their supporters, Khulna Titans. It was a team effort. Handshakes all around. Khulna Titans were inserted to bat after Misbah Haq won the toss. They started off in a poor fashion, but recovered well. First through Mahmudullah, and then Ariful, ably supported by Brathwaite, enabling their team to get to 170, which on this surface
was a very strong total. And the reply from Chittagong Vikings, only 152 for the loss of 7 wickets in their allotted 20 overs. Convincing victory for Khulna Titans. They further their position in the point table, Khulna Titans. It's time to join Gautam. Yes, in my hands I have a piece of broken equipment, a stump. In my pocket I have a bill, which I'm going to hand over to the man on my left, Jofra Archer. How often have you broken stumps in your life? Just a couple of times. I think maybe the second or third. It doesn't happen too often. We talk about fast bowlers enjoying this kind of a sight. It is expensive, but it's kind of something you aspire to, isn't it? Yeah, you just want to nail the Yorkers in the back end, and that one just came out as good as can be. But tell us, we've talked about Khulna playing as an all-round team. You performed with the bat and ball today. When you came out there, they needed some runs at the back end. Yeah, well, I fancy myself as an all-rounder, and I hate to lose, so whatever is best for the team, I'll try to do. I'm glad you're not modest. You come from Barbados, you're playing in England right now. Do you maybe even fancy batting further up the order and compete with Carlos Brathwaite? Yes, I do. I'm always in Mahela's ear to get me up the order. But just finally, as a team, I think you're playing well. You started with a loss, and now you're on the right track. Yeah, thank you. It's a bit easy to become hard done by the game, but I think everyone in the team came back very well the last 2 games. Right, well bowled, and try not to break too much more of our equipment. All right, thank you very much. This format T20 has become very popular in Caribbean. That's why you see so many talented players for this format. Khulna Titans were inserted to bat. It wasn't a great start for them. It's becoming familiar in Dhaka. Top order batsmen struggling, and then resurrection through Rosso Mahmudullah, and then finishing off very strongly with Ariful Haq and Brathwaite. That's how it all started. Boundary over the top of the fieldsman, and hitting this one straight down the throat of the fieldsman. Yeah, they kept on losing wickets initially, and then looked like that Chittagong Vikings will restrict them to a low total. Yes, they were a little bit quicker, also not short enough to cut, and then Mahmudullah got into his act. That was the partnership where really settled things for Khulna Titans, and again, even though that catch was missed, this was not. Went straight into the hands. Well, he kept on playing that stroke, didn't he? Pick up stroke, and had to pay the price. But Mahmudullah was very efficient. And then Ariful getting into the act and finishing off the innings along with Brathwaite very strongly, taking the game away from Chittagong Vikings. And that was the over where difference was made. 24 runs were scored. And Brathwaite, using the long handle, kept on heading the ball into the vacant areas before this happened. And then Jofra joined Ariful and held them, gathered important runs, making sure Chittagong Vikings almost out of the game. Tanzimul started off nicely, picking up 2 wickets, and then lost the plot in the way. Yes, the Skeen was able to pick up 3 wickets, but he was mighty expensive. And after a target was set of 171, that was the reply. Only 152 for 7 in allotted 20 overs from Chittagong Vikings batsmen. How well Chaudhary has bowled in this match. Right from the word go, he picked up important wickets, and very important wicket of Ronki to start with, and then Hyomo Sharkar, and that broke the backbone of the batting lineup of Chittagong Vikings. Well, here are the highlights.
He was looking to take on the bowler. He looked good today. Have to pay the price. Second wicket. Yes. Few batsmen resisted, especially Sikandar Raza along with Misbah, but wasn't good enough. Bottom jab out of the ground. Batsman was hoping, but he was holed out. Few good strokes from Sikandar Raza. He was holed out in the end. Misbah, for the first time in this competition, was able to hit a 6. And once this happened, it was history. There was no chance for Vikings to make a comeback into this game. Misbah departing. Very agile in the field. Also, Khulna Titans almost grabbing every opportunity came their way. We saw some good bowling from the bowlers. Jofra was one of them who used that Yorker length very effectively. Well, here's the match summary. Khulna Titans getting 170. Good enough for them. Restricting Chittagong Vikings for 152 in 20 overs. Well, have a look at the points table. Two teams ascending. Pillar sixes still at the top. They have played 5 games in this competition so far. Dhaka Dynamites making a strong comeback into this competition along with Khulna Titans. Well, we have seen quality batting so far in this competition. Upal Tharanga is top of the ladder with 197 runs. Scored 350 so far in this competition. His partner, Andre Fletcher, who missed out the last game. Well, it's time to go and join the presentation party. Roshan, take it please. Very good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the presentation where Khulna Titans won a very close game by 18 runs in this AKS BPL 2017, powered by Shah Cement. Well, I'm privileged to introduce our presentation party. Sri Harishankar Roy on behalf of Shah Cement, Mr. Afzalur Rahman Singha, Director Bangladesh Cricket Board, and Mr. Hindol Roy, Head of Marketing, Akij Food and Beverage. Welcome, sirs. Right, let me start off, ladies and gentlemen, by speaking to Misbah-ul Haq, the Chittagong captain. Bad luck, Misbah, but again your problem of the last 10 overs seem to be persisting with you guys. Yeah, I think especially with the ball, last 3-4 overs, we gave away so many runs and too many full tosses, and that cost us the game. And then in the first 6 over losing 4 wickets, I mean, that was difficult to just come back after that. In hindsight, do you think you should have batted first? No, I don't think so. We started well, and obviously we got 4 wickets, everything was under control, but after that we could not finish it with the ball. I think the way we just took 4 early wickets, I think 150, 155 could have been the total, but after that in the last 3-4 overs we gave us so many runs. So what next for you guys? Really need to work hard. You're looking good and fit, but what about the rest of the team? A lot of work to be done? Yeah, I think at the end you could say only 18 runs difference. So overall, a lot of positives for our teams. We have to just sit and look where we just made mistakes, and we need to improve every game. Bad luck today. All the best. Thank you. Misbah-ul Haq, ladies and gentlemen, that's the captain of Chittagong. And now may I talk to Mahmudullah, the winning captain of Khulna Titans, of course. You must be pleased, particularly the way you guys recovered from 4 down.
Yeah, obviously, I think we handled the pressure quite well, and in the middle, I think probably we had a good partnership. Riley missed out today; he was looking good today. Arif batted really well because we wanted him to bat deep, and in the end, Carlos fired up, so all went well. So you reckon it was a good decision, or at least good pitch to bat first? Yeah, I think so, because I thought that, as I said earlier, it's hard to predict Mirpur wickets because you never know when the ball will grip or it will come under the wicket, but the wicket was hard to bat on. Wicket was hard, so the ball came nicely onto the bat, and as far as our bowler concerned, they executed their plans well. I know it was an all-round effort, but your catching was simply phenomenal. That catch at mid-wicket was outstanding. Yeah, that's what we've been asking for, the energy that we want to give in the field, and Riley's catch was give us a good momentum in the match. So the old saying, catchers win matches. Very well done, all the best. Thank you very much. That's the winning captain, ladies and gentlemen, Mahmudullah of Khulna Titans. Right, it's time now for the AKS player of the match. He will receive an award of US 500, check jointly to be handed over by Mr. Afzal Rahman Singer and Sri Harishankar Roy. And today, the AKS player of the match is Abu Jahid Rahi for his outstanding bowling of 4 for 35. Can I have a word with you, please? Quick word. It was an outstanding bowling effort. Very well bowled. Talk us through your bowling. First, thanks of Allah. I'm trying to my level best, and I'm happy about my bowling. Thanks to my coaches, especially thanks to Thomas. He worked with me a lot. How challenging was it bowling first up to some of those big hitters? Yeah, it's very tough because power play bowling, only 2 players on the outside, and it's really tough for me. What about the pitch? You're looking to bowl a few change-ups. It's pitch a little bit slow, I think, and I try to cutter, and first of 2 over I think only swing, so I do my level best. Very well done, all the best. Okay, thank you very much. That indeed is the AKS player of the match, ladies and gentlemen. Finally, it's the Clement most exciting player of the match, another award of US 500, and it will be presented jointly by Mr. Afzal Rahman and Mr. Hindol Roy, and it goes to Ariful Haq for his hard-hitting 40 of 25 balls for Khulna Titans. Right, ladies and gentlemen, that's it from our presentation. Yeah, Mahmudullah was right. There was a lot of energy in the field while they were fielding. Every chance came in their way. That's the confirmation of the result. Khulna Titans inserted the bat. 170 they got. That was more than enough. Chittagong Vikings, in response, only 152. Well, there's a big match coming up next. Rajshahi Kings versus Kumilla Victorians. So please join us for live action. Until then, it's goodbye. Sometimes the AKS BPL
BPL 2017 রাজশাহী কিংস বনাম কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স আজ সন্ধ্যা 6টায়। নিবেদক ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। রাঙাতে এলো মাছরাঙা। দর্শক আপনারা দেখছিলেন একেএস বিপিএল 2017 এর খুলনা ও চিটাগংয়ের মধ্যকার খেলা। প্রেস প্রেজেন্স পাওয়ার প্লে অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাথিয়া জাকির জেসি। আর অতিথি হিসেবে স্টুডিওতে আছেন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার মুশফিক বাবু এবং সঙ্গীত শিল্পী প্রতীক হাসান। আপনাদের দুইজনকে স্বাগত। ধন্যবাদ। প্রথমে আমি বাবু ভাইয়ের কাছে আসতে চাই। বহুদিন পরে বাবু ভাইয়ের সাথে দেখা, আমরা খুব কম দেখে থাকি বাবু ভাইকে, একসময়ের নাম করা খেলোয়াড়। আজকে অনেকদিন পর আপনাকে পেয়েছি। প্রথমে আজকের এই ম্যাচটা আসতে চাই যে খুলনা এবং চিটাগংয়ের মধ্যকার একটা ম্যাচ ছিল। খুলনা 170 রান করেছে 7 উইকেট এবং সেই রানটা কিন্তু চিটাগং করতে পারেনি। 18 রানে একটা জয় পেয়েছে খুলনা। ওভারঅল আপনার অ্যানালাইসিস কি এই ম্যাচটা নিয়ে? 170 রান হয়তো মনে হচ্ছে অনেক বেশি, কিন্তু আজকে যে আমি উইকেটটা দেখেছি সেখানে মনে হচ্ছে যে এই রান চেজেবল। কারণ আপনি দেখেন প্রথমেই যদি আমরা উইকেটগুলো না হারাতাম তাহলে হয়তো 18 রানের যে গ্যাপটা থেকে গেছে সেটা ওভারকাম করা খুবই ইজি ছিল। এখানে বলবো যে বোলারদের অবশ্যই একটা ভালো রোল ছিল যে ফার্স্টেই আমাদের 2টা উইকেট ইজি ফেলে দিয়েছে, তার জন্য এই রানটা চেস করা একটু কষ্ট হয়ে গেছে। কারণ আপনার টি-20তে ফার্স্ট 6 ওভারে আপনাকে একটা ভালো রান 170 তাড়া করার জন্য এই সার্কেলটা ইউজ করা খুবই জরুরি। এটা যখন একটা যে কোনো টিম এইটা ভালো করবে সেই টিমে ওভারফ্লো উঠে যাবে এবং চেস করার জন্য খুবই সুবিধা হবে। তো সেটা তারা মিস করেছে, 2 উইকেট পড়াতে তারা প্রেসারে পড়ে গেছে এবং যার জন্য এই 170 করতে অনেক কষ্ট হয়েছে এবং হেরে গেছে। আমি বলবো যে খুব ভালো বল করছে যার জন্য এই উইকেটগুলো। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমার কিছু ব্যাটসম্যানদেরকে আমি দোষ দেবো যে এই কেয়ারলেস ব্যাটিং এর জন্য এই রানটা করতে পারেনি। কারণ আপনি দেখেন কিছু সময় আপনাকে কিছু ডট বল খেলতে হবে, কিছু সময় আপনাকে উইকেটে থাকতে হবে, কারণ 170 রান অনেক বেশি ছিল না যেটা আপনাকে ইজিভাবে চেস করা যেত। আমার মনে হয় যে হয়তো ব্যাটসম্যানদের গাফিলতি কিছু ছিল এবং বোলারদের কিছু ভালো দিক ছিল যার জন্য রেজাল্টটা হয়ে গেছে। প্রতীক ভাই আপনার কাছে কি মনে হয় যে আমরা জানি যে আবু জায়েদ চমৎকার বোলিং করেছেন, 4টি উইকেট পেয়েছেন, সবথেকে ইম্পর্টেন্ট ছিল প্রথম 2টি উইকেট তিনি পেয়েছেন এবং তারপরেও 4টি পেয়েছেন। The game has been changed from the first 2 wickets আসলে ওই যে বাবু ভাই যেরকম বললেন যে আসলে প্রথম 2 উইকেট যখনই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সো আলটিমেটলি দ্য হোল প্রেসার কামস টু দ্য টিম। তো তখন আসলে ওখান থেকে ওভারকাম করার জন্য সবার উপর যে এক্সট্রা প্রেসারটা চলে আসে সেখান থেকে কাম আপ করার জন্য হয়তো ওই শেষ সময় এসে তখন সে একটা গন্ডগোল লেগে যায়। আচ্ছা প্রতীক ভাই, তাহলে আপনার কাছে কি মনে হয়েছে এটি কি ছিল আজকের ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট যে প্রথম 2টি ওপেনারকে কিন্তু আউট করেছে আবু জায়েদ? আবু জায়েদ ইজ দ্য গেম চেঞ্জার এবং আজকের টার্নিং পয়েন্ট অফ দ্য গেম। অবশ্যই। সো আমার কাছে মনে হয় তাহলে আমরা একটু আবু জায়েদ যে উইকেটগুলো পেয়েছে সেই অংশটুকু একটু দেখে আসি। Well, he's heard you, but it's up in there. There's a fielder coming underneath that one. He's waiting for it, on cups it. Catches that. Reverse cup. Well judged catch. Big, huge wicket. Batsman crossed over and is lashed onto it. There's a fielder now waiting for it. Is this another one? It is. 2 wickets and 2 deliveries. Now that's very, very indisciplined from Shombo Sharkar. বাবু আমরা দেখলাম প্রথম 2টা উইকেট, যদিও শেষ পর্যন্ত 4টি উইকেট পেয়েছেন আবু জায়েদ। আমরা জানি যে আগের বিপিএল এবং তার আগের বিপিএল গত 2 আসর ধরে আবু জায়েদ কিন্তু চমৎকার বোলিং রিদমে রয়েছেন। সো ইন ফিউচার তাকে কোথায় দেখতে চান? না দেখেন ও কিন্তু গতবার বা তার আগের বার যখন ভালো খেলেছিল এই জন্য সে ন্যাশনাল টিমে ডাক পেয়েছিল, একটা সাউথ আফ্রিকা ট্যুরও করেছে, হয়তো ম্যাচ খেলতে পারেনি কিন্তু ট্যুর করেছে। তো এইটা একটা তার রেজাল্ট ছিল। আর এইবারও সে খুব ভালো বল করছে। আপনি দেখেন যে সে 35 রান দিয়েছে 4 ওভারে, যদিও 35 রান মনে হচ্ছে অনেক রান, কিন্তু আপনার টি-20তে এখন 10 রান করে দেওয়া
জায়েজ আছে আর কি। হ্যাঁ, সো আমি বলবো যে আপনি তার বোলিং দেখবেন তো অনেক ভ্যারিয়েশন এসছে। সে আপনার আমি গতবার বিসিএল এর ম্যানেজার ছিলাম নর্থ জোনে, তখন তার আমাদের এগেইনস্টে খেলা আমরা বারবার বলছি ওকে উইকেট দিবা না। সো উইকেট না দিলে সে অনেকক্ষণ ধরে বল করতে পারে এবং একই জায়গায় বল করতে পারে, এটা একটা ভালো দিক। এবং সে অনেক বলের ভ্যারিয়েশন নিয়ে এসছে, যার জন্য আপনি দেখবেন স্লো বল করছে, সে কাটার করছে, সে ইয়র্কার করছে। এবং সৌম্য সরকার যা আউট হয়েছে একটা ভালো গুডল্যান্ড বল সে টেনে মেরেছে। এবং এই যে এই জিনিসগুলো যখন একটা বোলার ভালো জায়গায় বল করে তখনই তার সবসময় একটা পজিটিভ দিক থাকে। কিছু ভালো বল হয়তো মেরে যায়, কিন্তু আপনার সবসময় দেখবেন যে একটা জায়গায় ভালো জায়গায় বল করলে অটোমেটিক একটা রেজাল্ট আসতে পারে। অবশ্যই প্রদীপ ভাই, আপনার কাছে প্রথম ইনিংসটা নিয়ে আসতে চাই যে খুলনাও কিন্তু প্রথমে খুব একটা ভালো শেপে ছিল না। প্রথম 6 রানে একটি উইকেট পতন ঘটেছে, 13 রানের দ্বিতীয় উইকেট, 29 রানের তৃতীয় উইকেট এবং 4 উইকেট ছিল 68 রান। এবং সেখান থেকে টেনে কিন্তু বলতে হবে যে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, আরিফুর রহমান চমৎকার ব্যাটিং করেছে, বার্টওয়েট তিনিও চমৎকার ব্যাটিং করেছে। এই তিনজন মিলে কিন্তু 170 করে এসছে। 170, হ্যাঁ, এই আসলে এই জন্যই তো বললাম যে আসলে টিম আপকে ওই হয়তো দেখা যায় কোনো একজনের হাত ধরে তখন সেটা আগাতে হয় সেভাবে। আজকে মাহমুদুল্লাহ ওয়াজ গ্রেট, এন্ড আরেকজন যে আছেন সেও তো মানে তাদের এফর্টটাই ছিল অনেক বেশি আসলে খেলার ক্ষেত্রে। এবং মজার বিষয় হচ্ছে যে হ্যাঁ, মানে স্টার্টিং ওয়াজ নট দ্যাট গুড, বাট ultimately the result has come out good. অবশ্যই বার্থওয়েটের কথা যেহেতু আসলো, আমরা জানি যে 14 বলে তিনি 30 রান করেছেন এবং স্ট্রাইক রেট ছিল চমৎকার 214। এবং বোলিং এর দিক দিয়েও কিন্তু তিনি একটি উইকেট পেয়েছেন, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা উইকেট পেয়েছেন। সিকান্দার রাজাকে তিনি আউট করেছেন এবং তিনি আমরা জানি যে খুব ভালো খেলছিলেন। তিনি যদি কন্টিনিউ করতেন হয়তো বা তিনি আজকে ম্যাচটা বের করে নিয়ে আসতে পারতেন। এবং আমাদের চোখে অবশ্যই আজকের ম্যাচে স্টার অফ দ্য ম্যাচ আমাদের একটা সেগমেন্ট রয়েছেন, আজকের স্টার অফ দ্য ম্যাচ আমার বার্থওয়েটকেই ধরছি এবং তার ব্যাটিং এবং বোলিং কিছু অংশ আমরা একটু দেখে আসবো ঠিক এই মুহূর্তে। This over. Bowler shot, that's been hoisted. Is it going to go the distance? It sure is. A long, long way. The big man gets a big 6. Catch. I think this is a good move to bring on Samdunul Islam. He's played that. We'll have to wait and see. Once again, starting the ball, a tad short, that was enough. The bowler's on. Full toss, thank you very much. Don't bother running, it's gone. Busy. That's in the air as well. And away from the fieldsman. 3 down. This time the fielder getting underneath it and takes it. Archer takes the catch. Another wicket falls. যেটি বলছিলাম যে বার্থওয়েট কিন্তু আনামুল হকের উইকেটটা পেয়েছেন এবং আনামুল হক ভালো খেলছিলেন, 14 বলে 18 করেছিলেন, অলমোস্ট সেট হয়ে গিয়েছিলেন। টি20 তো সেট অবশ্যই বলতে হবে, তাকে কিন্তু আউট করেছিলেন বার্থওয়েট এবং এই খুব ইম্পর্টেন্ট একটা উইকেট ছিল। বার্থওয়েটের সবচেয়ে পজিটিভ তার হচ্ছে হাইটটা খুবই ভালো এবং সে খুব জোরে বল করে না, কিন্তু ওই হাইটের জন্য একটা বলে স্কিট করে এবং একটা সুন্দর বাউন্স নেয়। তো এইটাই এনামুলকে আমার মনে হয় ডুবাইছে, যেটা সে ভালো করে পিক করতে পারেনি গুড লেন্থ বলটা। তো আর আপনি ব্যাটিংয়ে যখন সব দেখবেন যখন একটা লম্বা ব্যাটসম্যান ব্যাটিং করে একটা যে কোনো বোলারের বোলিং করা খুবই কঠিন হয়ে যায়, কারণ সে লেন্থটা বুঝতে পারে না। দেখেন ও ম্যাক্সিমাম বল ওভার মানে ফুল টস করেছে, বিকজ ইয়র্কার করার চেষ্টা করছে কিংবা শর্ট অফ লেন্থ করার চেষ্টা পরে ফুল টাচ করতে গেছে। যেহেতু আমরা আর একটা কথা বলবো যে উইকেট থাকলে রান হয়ে যায়, যেহেতু 6টা উইকেট পড়ে গেছিল এই সময় আরো 3টা-4টা উইকেট ছিল বলে কিন্তু ওইরকম মারতে পারবে। বা আরিফ এরকম একটা ভালো ইনিংস খেলেছে, মাহমুদুল্লাহ একটা ভালো ইনিংস খেলেছে, যার জন্যই এই 170টা। মাহমুদুল্লাহর কথা যখন আসলো আবারও বলতে হয় যে ওয়ান্স এগেইন মানে তিনি প্রুভ করলেন যে তিনি বেস্ট ক্যাপ্টেনদের মধ্যে তিনি একজন, কারণ আমরা এর আগের আসরগুলোতে দেখছিলাম যে তিনি খুব ভালো ক্যাপ্টেন্সি করে ম্যাচ জিতেছেন, যদিও এর আগের আসরগুলোতে তিনি বোলিং করে ম্যাচ জিতেছেন, তবে আজকে কিন্তু খুব ভালো ব্যাটিংটা তিনি করেছেন। বোলিং এর কথা একটু আসছে যে আজকে কিন্তু মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ মাত্র 1টি ওভার করেছেন এবং 6 রান দিয়েছেন, তারপর কিন্তু তিনি আর কোনো বোলিং করেননি। তো মানে আপনার কাছে কেন মানে কি মনে হয় যে এর আগের ম্যাচগুলোতে আগের সিজনের কথা যদি বলি মানে অ্যাজ এ বোলার তিনি অনেক ম্যাচ জিতিয়েছেন এবং আজকের ম্যাচে তিনি মাত্র 1টা ওভার বোলিং করেছেন। ওই যে সে হয়তো সেই তকমাটা নিতে যাচ্ছেন এখন আপাতত যে বোলিং করে আমি যে তাই না আসলে হয়েছে কি আজকে যে উইকেটটা ছিল সেটা ফ্ল্যাট উইকেট, ঠিক আছে, এখানে স্পিনাররা খুব বেশি ভালো করতে পারেন, যে বল করছে আপনি দেখেন ভালো বল করতে পারেনি। তো ও যখন 6 রান দিয়েছে ও বুঝে গেছে যে এখানে আমার একটা কাজ করছে না,
সেই ক্ষেত্রে সে আপনার ফোন বেশি বল করাইছে, আপনাদের শফিউলকে বল করাইছে, সে ভালো বোলিং করেছে, মাত্র 24 রান দিয়েছে 4 ওভারে। তারপরে আপনার বল করেছে মোশাররফ হোসেন, সে ভালো বল করেছে। তো যখন স্পেসিফিক বোলাররা ভালো বল করে তখন আর ও তো মানে যখন কেউ পারে না তখন ও ট্রাই করে। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য স্ট্র্যাটেজি অফ আ ক্যাপ্টেন অ্যাকচুয়ালি। তো এইটা আমি বলবো যে অবশ্যই একটা ভালো দিক, আমি ক্যাপ্টেন হলাম বলে আমার 4 ওভার করতে হবে সেটা না, টিম সিচুয়েশন যেটা চাচ্ছে সেই অনুযায়ী সে বল করতে দেখেন এখন একটা ভালো রেজাল্ট এসেছে। অবশ্যই আমরা আজকের ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করব, তবে আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসি। দর্শক, ফ্রেশ প্রেজেন্স পাওয়ার প্লে অনুষ্ঠানে আরো আলোচনা করব, তবে একটা ছোট্ট বিরতির পর। মাছরাঙার সাথেই থাকুন। নিবেদক ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। আমি ভয় পেলেও মা ভয় পেত না, আর আমি যখন জিতে যাই বাংলাদেশের হয়ে তখন জিতে যায় মা। এমন হাজারো বাচ্চাদের স্বপ্ন জয়ে সাথে আছে ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। এর ট্রিপল অ্যাকশন ফর্মুলা নিশ্চিত করে স্ট্রেংথ, ইমিউনিটি ও ইন্টেলিজেন্স। ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। আমি জিতলে জিতে যায় মা। ও একদিন মানুষের মতো মানুষ হবে, তাই ওর জন্য আমরা নিয়ে এসেছি মাত্র 10 টাকায় সেরা স্বাদে নাম্বার 1 পুষ্টি প্রতিদিন, স্বাদে ভরা সেরা পুষ্টি। ভাবনা থেকেই ভালো কাজের শুরু। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফ্লেভোনয়েড সমৃদ্ধ এক অসাধারণ ব্লেন্ডের ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি খুলে দেয় ভাবনার দুয়ার। একেএস বিপিএল 2017 রাজশাহী কিংস বনাম কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স, আজ সন্ধ্যা 6টায়। ভাই একটা ফ্রেশ পানি দেন। Hello, Tamin. Hi. Is it safe for him? No. Huh? It's the safest. Thank you, Tamin. মেমব্রেন ফিল্ট্রেশন ও ড্রপলেট মেথড সহ মোট 15টি কঠিন ধাপে পৃথিবীর সর্বাধুনিক স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করে তৈরি হচ্ছে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি, সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। এলো ফ্রেশ সুপার প্রিমিয়াম সল্ট, এর আয়োডিন ও ব্যালেন্সড মিনারেলস শরীরের ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স করে যেন আপনি থাকেন সবসময় অ্যাক্টিভ। ফ্রেশ সুপার প্রিমিয়াম সল্ট, অ্যাক্টিভ সারাদিন। ভাবনা থেকেই ভালো কাজের শুরু। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফ্লেভোনয়েড সমৃদ্ধ এক অসাধারণ ব্লেন্ডের ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি খুলে দেয় ভাবনার দুয়ার। ও তো ক্যাডেট কলেজে ফার্স্ট বয় ছিল। কোন ক্যাডেট? ময়মনসিং ক্যাডেট কলেজ। কিন্তু ময়মনসিং ক্যাডেট তো মেয়েদের কলেজ। ভিটামিন এ এর বাড়তি সুরক্ষাযুক্ত সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, যা ওমেগা 3 ও 6 এর পারফেক্ট ব্যালেন্স এবং বেটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, কিছু বাড়তি ভালোর জন্য। এলো ফ্রেশ সুপার প্রিমিয়াম সল্ট, এর আয়োডিন ও ব্যালেন্সড মিনারেলস শরীরের ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স করে যেন আপনি থাকেন সবসময় অ্যাক্টিভ। ফ্রেশ সুপার প্রিমিয়াম সল্ট, অ্যাক্টিভ সারাদিন। ভাই একটা ফ্রেশ পানি দেন। Hello, Tamin. Hi. Is it safe for him? No. Huh? It's the safest. Thank you, Tamin. মেমব্রেন ফিল্ট্রেশন ও ড্রপলেট মেথড সহ মোট 15টি কঠিন ধাপে পৃথিবীর সর্বাধুনিক স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করে তৈরি হচ্ছে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি, সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। ও একদিন মানুষের মতো মানুষ হবে, তাই ওর জন্য আমরা নিয়ে এসেছি মাত্র 10 টাকায় সেরা স্বাদে নাম্বার 1 পুষ্টি প্রতিদিন, স্বাদে ভরা সেরা পুষ্টি। একেএস বিপিএল 2017 রাজশাহী কিংস বনাম কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স, আজ সন্ধ্যা 6টায়। এলো ফ্রেশ সুপার প্রিমিয়াম সল্ট, এর আয়োডিন ও ব্যালেন্সড মিনারেলস শরীরের ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স করে যেন আপনি থাকেন সবসময় অ্যাক্টিভ। ফ্রেশ সুপার প্রিমিয়াম সল্ট, অ্যাক্টিভ সারাদিন। ভাই তুমি চা বানাই দিলা? এক কাপ চাই যদি বানাই খাওয়াইতে না পারি, কমিশন আওয়ার পরে কি করব? ভাই তুমি যেরকম নাম্বার 1, তোমার চাও কিন্তু নাম্বার 1। এমন নাম্বার 1 মানুষদের জন্যই নাম্বার 1 চা পাতা, কলনেস মিল্ক আর চিনির দুর্দান্ত কম্বিনেশনে 1 কাপ নাম্বার 1 চা। নাম্বার 1 এর জয় সবসময়। ভাবনা থেকেই ভালো কাজের শুরু। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফ্লেভোনয়েড সমৃদ্ধ এক অসাধারণ ব্লেন্ডের ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি খুলে দেয় ভাবনার দুয়ার। নিবেদক ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। দর্শক, থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আপনারা দেখছেন ফ্রেশ প্রেজেন্স পাওয়ার প্লে।
মুশফিক ভাই আপনার কাছে আসতে চাই, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে আমরা কথা বললাম, তিনি চমৎকার ক্যাপ্টেন্সি করেছেন এবং উপহার স্বরূপ তার দল জিতেছে এটা বলা যায়। ঠিক অপর পক্ষে চিটগের ক্যাপ্টেন নিয়ে আমরা একটু কথা বলতে চাই। এটা নিয়ে প্রথম থেকে অনেক কথা হচ্ছে। মিসবাউল হক 40 আপ তার এজ হয়ে গিয়েছে, তিনি পাকিস্তান টেস্ট দলে ক্যাপ্টেন ছিলেন, সেখান থেকে টি20তে নিয়ে আসা হয়েছে। চয়েসটা খুব একটা ভালো ছিল কিনা এটা নিয়ে কিছু কোয়েশ্চেন আছে এবং আজকের ম্যাচের কথাও আমি অ্যাড করতে চাই। তিনি 37 বলে 30 রান করেছেন টি20তে এবং স্ট্রাইক রেট কিন্তু 81। রাইট, আসলে আমার মনে হয় না যে আসলে এটা খুব ভালো চুজ হয়েছে, কারণ আমরা যেহেতু আমরা ইমপ্রুভিং করছি যে বাইরে, সেহেতু আমরা একটা ভালো প্লেয়ার আনতে পারতাম। আমি জানি না ওদের কি প্ল্যান, কিন্তু আমার মনে হয় মেজবাউলের থেকে হয়তো একটা হার্ড হিটার আনলে বা ওটা টিমের জন্য ভালো হতো আর আমাদের বাংলাদেশের জন্য ভালো হতো। কারণ একটা আমাদের যখন লোকাল ক্রিকেটাররা খেলছে একজন ভালো প্লেয়ারের সাথে, হয়তো মেজবাউলের কাছে তার অভিজ্ঞতা নিতে পারবে, কিন্তু এই যে খেলার সিচুয়েশনটা যে উপভোগ করবে, এই যে এই সময়ে কেমন করে 4-6 মারতে হবে, কারণ টি20 আপনার ফিক্সার টাইমে চেঞ্জ হয়ে যাবে, খেলা আপনার 2 ওভারে খেলা শেষ হয়ে যাবে। আপনার একটা স্পেল বা 2টা স্পেল যে কোনো বোলার ভালো করলে সে ম্যাচ শেষ। আপনি দেখেন 37 বলে 30 করেছে, এক এক করে তো সবাই খেলতে পারে, কিন্তু এক এক করে আপনার টিমটা জিতাতে হবে। এখানে 170 সে যদি 30 বলে বা 37 বলে 47 বা 50 করতো, সেক্ষেত্রে খেলা জিতে গেছিল। তো এই দিকগুলো অবশ্যই আমার মনে হয় কেন জানি না, হয়তো ভালো প্লেয়ার পায়নি বা তার সঙ্গে ওইরকম কন্ট্রাক্ট